Wir sind zurück bei The Witcher 3 Hearts of Stone. Wir haben die lila Rose, die Auge jetzt so gern haben wollte, von seiner nun endgültig verblichenen Gattin. Und wir sollen in der Taverne zur Alchemie Auge jetzt Kontaktmann treffen. Dann machen wir das. Wir gehen aber nicht zu Fuß. Achso, hier habe ich noch irgendwelchen Scheiß markiert. Naja. Achso, ich muss ja... Das ist ja in diesem Spiel so, dass man da so eine Schnellreisekreuzung braucht. Alles klar. Machen wir. Moment mal, wie komme ich denn hier raus? Vielleicht mal kurz rausklettern. Geht hier nicht, oder? Nee. Ja, wie verlasse ich denn hier dieses Gehöft? Da komme ich schon mal nicht raus. Vielleicht hier drüben. Ah, hier geht's raus. Okay. Ist da irgendwo ein Wegweiser in der Nähe? Natürlich nicht. Naja. Dann reiten wir mal hier hin. Geht nicht. Schon wieder überlegen, wie man hier Plötze herbeiruft. Ah ja, so war das. Zwischendurch kurz Assassin's Creed Odyssey gespielt, da kommt man dann schon mal durcheinander. Ah, hier ist der passende Wegweiser, sehr gut. Ihr habt mir Tipps gegeben, was die Vervollständigung der Vipernrüstung angeht. Da muss es wohl eine knifflige Quest oder eine Aufgabe noch geben, wo es den letzten Teil gibt, nämlich das Vipern-Stahlschwert. Ich hoffe, ich krieg das. Wollte es mir jetzt nicht spoilern. Ich weiß nur, dass es anscheinend gar nicht so easy ist. Schauen wir mal. Ich hoffe auch, dass ich es nicht verpasse. Wenn doch, dann ist es halt Schicksal. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. 2 points, and be quick about it. Oh, please, good sir, a bit of courtesy. So I look up, and Bob's your uncle. He downs half the barrel in one draft. War das nicht der Gonta Odin? Over here. Ach, hier. Oi, wait your looks. Use the look of a man who knows how to drink. Thanks. Some other time. Here now. Don't make me beg. My treat. Oh. Ja, so wird man solche Leute natürlich auch los. Show off. Of course I am. Wouldn't you be? Time's a marvelous plaything. And a great spice to use in gingerbread. So, you were listening. Indeed, occasionally I find time manipulation irresistible. Controlling it offers so many appetizing opportunities. Like spiking the soup of unsavory individuals with appropriately ghastly things. Who are you really? Gaunter Odin, also known... Not what I'm asking. Ah, so you'd rather know what it is I do. In brief, I give folk what they ask for. You might say, I simply grant their wishes. That'd be downright noble if you didn't always demand something in return. Law of the market. I was not the one to coin the phrase, nothing comes free. You're not human, that's clear. So what are you? A demon? A djinn? Do you really wish to know? Yes. No, Geralt. You don't. This one time I shall spare you, and not grant your wish. All who have learned my true name are now either dead, or have met an even worse fate. Yet I still need you. Ich bin der Geist, der stets verneint, und das mit Recht. You actually control time, or is this just some conjurer's trick? What difference does it make? A big one.
Let us say, time has always fascinated me. So I taught myself how best to use it. Why time of all things? Geralt, there are 4 dimensions. Length, width, height, and time. What would you have me fall in love with? Width? Come now. So, to what do I owe the pleasure? I wanted to congratulate you. You acquitted yourself splendidly with Olgierd. In fact, you've almost satisfied your debt. Was supposed to fulfill his 3 wishes. Did just that. This is where you remove the brand, 'cause we're even. Nearly. To fulfill the terms of the contract to the letter, you must do one more thing. Draw Olgierd to the Temple of Lilvani. We never discussed that. Oh, but we did. As a man of the world, you should know that every contract contains a catch or two. Small print, which, nevertheless, changes the ultimate meaning of the pact. This applies to oral contracts as well. Recall that I said, and I quote, "I believe, however, that all will end well, and once it does, we 3 shall meet and thank one another for the voyage we shared." End quote. Yeah, I remember. Fulfill your end of the bargain, and I will remove the brand. That was the last time you interrupted me while I was talking to someone. Boah. What the devil? Why is there a fly in my soup? Was waiting. Had an eye out for you. Didn't see you come in. How is it you're here? Old Witcher's trick. I concentrate real hard, and I can control time and space. You tossed this fly in my soup? No. Now listen carefully. Tell your Ataman to come to the Temple of Lilvani. It's south of here. Entrance is inside a cave. What's the commotion? Lilvani's temple, got it? Aye, got it. Hold there! Your friend, the medic. She were here. Ask that you look in on her. Thanks. Shani will uns nochmal treffen. Okay. Did you see? Bloke literally dropped Das dead. machen wir natürlich. Alive a moment ago. Oh Gott, hey, wie krass das ist. Boah. Fainted? He's soaked in blood. Ich glaube, ich penne aber nochmal eine Runde, damit sich das Gift mal ein bisschen abbaut. Dann gucke ich nochmal schnell ins Inventar. Oh, muss man ein paar Sachen mal verkaufen. Wo war denn noch gleich hier der Schmied? Direkt hinter mir. HoS sold his funeral. And no one gave. Also der Gonto Dim ist schon geil. Das ist natürlich ganz klar diese Mephisto-Figur. Aber irgendwie finde ich so Typen super. Also wenn die gut geschrieben sind. Greetings again. So, you got a job for me, an interesting one. Show me what you have in stock. So. Brauchen wir nicht. Den hebe ich mir mal auf. Schaden wird zur Vitalität. Heilung ist nicht so schlecht. Flammenrose, ja. Ach Gott, jetzt hat der nicht genug Kohle. Oh Mann. Vipernhose, Vipernrüstung haben wir. Sehen wir denn da nicht noch Handschuhe und so? Habe ich die an? Wo habe ich die denn hin? Ah, jetzt hat er wieder keine Mücken. Ophirische Armbrust plus 3. Oh cool. Den nehme ich auf jeden Fall mal mit. 168 hat aber nur noch 48. Ja, vielleicht noch ein bisschen Kleinkram. Neumondhandschuhe. Achso, die gibt es auch noch in besser. Ja, naja. Irgendwas, was ich kaufen kann, was mir vielleicht... was sich lohnt? Nee. Moment.
Show me what you have in stock. Kann er mal alles reparieren. Das wollen wir nicht zerlegen, aber jetzt hat er ja wieder ein bisschen Geld. Reicht auch nicht ganz. Die sind ganz schön was wert, diese flammenrose Schwerter. So. So long. Mal sehen, was Shani so zu berichten hat. Learned all the easy to find witches already. He's a I war could use a veteran. quickie. Spare me, Crow. Shani, Oh, Geralt. Good thing you're here. what happened? Somebody break in? This? No. Just getting ready to move. What? When? Where to? Not what I wanted to talk to you about. Or at least not only, but... I'm leaving, Geralt. The Eastern Front beckons. I'm Kedwin bound. Never mentioned you'd be moving. Any intention to either. I didn't know I would be. Found out this morning. 2 soldiers came to my door, said Redania needs me again. Couldn't turn him down? Just say no? Perhaps I could have. But I didn't want to. Treating the ill and wounded, it's my calling. No place I'm needed more than at the front. Ja, verstehe ich schon. Geh nicht, könnte ich jetzt schon auch sagen, aber ich bin ja auch Jennifer versprochen und ich hatte jetzt mein Abenteuer mit Shani auch. Außerdem will sie es, ja, kann ich sie I nicht aufhalten. understand. Any chance we'll see each other again? Someday, I'm sure. So, learn anything about Olgierd? Well, I abandoned the books quickly. Decided that if I was going to learn the truth, I'd need to find someone who knows him. Find anyone? Turned out I didn't need to look far. A colleague at the Academy, an assistant to Professor Permathine Shakeslock, claims Olgierd von Everec met with the professor multiple times. Apparently, Olgierd asked the professor to do some research. Professor got so worked up doing it, he went daffy. Started jealously guarding his notes. Wouldn't even let his assistant look at them. The professor. Where'll I find him? Here in Oxenfurt. Cloistered inside his house on Academy grounds. Mage hunters guard his door. Mage hunters at the door. He under house arrest? I can't say, really. Some of the faculty think him a traitor. Say he sold out to the hunters for a hefty pouch of gold. The assistant, on the other hand, insists the professor wants him there to protect him. I don't know what from. What's your guess? He's certainly useful to them. A specialist in black magic and the occult? Must be a trove of knowledge. If he's really gone off his nutter, I wouldn't be surprised to see them using him. Need to talk to this professor. We'll go together. Redanian guards all over the Academy. Doubt you'll get in alone. Guards have never stopped me. You know that. Wound these, and I'll have to patch them up. Besides, we might run into a friend. Get inside free and easy. Okay. Doch noch eine Quest. Professor Schüttlock. So how are things at the Academy these days? You mean since Radovid shut it down? I mean, is it well guarded? Might be all it is. Many of the faculty fled to the far north.
The braver ones stayed, but assumed the guises of tailors and laundresses. Why? Just curious. Scholars seem to have adopted mage tactics. They in the same bind? So the Eastern Front, and then? Depends where they send me. Wherever it is, take care of yourself. Always do. So don't worry. Dann werde ich da wahrscheinlich noch rauskriegen, was genau der Olgierd erforschen wollte. Das wird mir bestimmt noch nützlich sein. Ich frage mich, was passiert, wenn man das ignoriert. Ich meine, wer ignoriert denn das? So, dann lass mal deinen Charme spielen. Halt! By order of King Radovid, no one's allowed inside the academy. Der schon wieder. Not even lecturers? No one means no one. See, you've become quite the stickler, Norbert. You were much kinder when I was patching you up. By the way, how's your knee? Fine. Dandy. As if no arrow ever struck it. Consider yourself a lucky man. Because if I'd not decided to operate, you'd be a cripple to the end of your days. Bruno, eh? Maybe we ought to let her in. She's a decent lass. Not like to steal nothing. All right. But alone. Witcher'll draw too much attention. I'd rather not get shite from the captain on his account. Here's what we'll do. I'll go in, then help you sneak in around the back. How? Don't know, but I'll figure something out. Usually aren't nearly as many guards on the riverside. Agreed. All right. Let me in. Der Bruno, das war natürlich gerade ein Seitenhieb auf Skyrim. But then I took an arrow to the knee. Das ist lustig, heute hatten wir in der Redaktion gerade das Thema Publisher, die sich gegenseitig dissen, beziehungsweise Seitenhiebe von Spieleentwicklern auf andere Spieleentwickler. Da wäre jetzt genau schon mal so ein Fall gewesen. Ich glaube, ich schwimme dahin. Schauen, ob Geralt das überlebt. Ich speichere lieber mal. Der ist ja sprungmäßig ein bisschen unfähig. Nee, hat er tatsächlich geschafft. Man glaubt es ja nicht. Schon lange keine Ertrunkenen mehr bekämpft. Könnte man ja auch mal wieder machen. Vielleicht liegen wir hier welche rum. Wenn man hier diesen Strand sieht und das Wasser... Ah, na endlich. Hier schon wieder. Ich habe echt schon ein bisschen vermisst. Wenn er gern bedingt. Ach ja, The Witcher wie ganz am Anfang. Wird mir schon ein bisschen fehlen, wenn ich eines Tages fertig bin mit dem Spiel, aber es ist ja noch eine Weile hin. Da musste aber jemand länger warten. Psst. Are you there? Yeah, I'm here. Grab the line. Where'd you get the rope? Long story. But we've done well. Professor Shakesock's house is at the end of this street. Witch hunters guard the door. Doubt I'll be able to sweet-talk them. Been a huge help already, Shani. Thanks. It was nothing. Really. You'd have done the same for me. If you wish to see me again before I go, I'll be at home. Packing will take some time yet. All right. Be seeing you. Das war doch auch mal ein klares Angebot. So, dann schaue ich mal, ob ich den Hexenjägern aus dem Weg gehen kann. Ich speichere mal nochmal. Und kann ihnen wohl nicht aus dem Weg gehen. Die sind ja harmlos. Gwen einmal und dann noch das richtige Öl.
Gift der Erhängten bei menschlichen Gegnern tippitoppi. Oh, da kommt schon Armbrustschütze und den kümmern wir uns mal zuerst. Vielleicht mal doch mit dem neuen Art ein bisschen einsetzen. Schon praktisch, kann man nichts sagen. Come on, come closer. Und du eben auch noch. So. Hier wohnt wohl der Professor. Guten Tag. Locked tight. Need another way in. You leave a window open, maybe? Ist auch abgeschlossen. Muss ich da irgendwie oben rum? Ja, schaut so aus. Oh Gott, da geht hier eine Treppe runter. Dann irgendwie hier rüber. Also hier geht's lang. Noch ein Mini-Environmental-Rätsel. Das ist die Frage, ob sowas immer notwendig ist, aber bitte, wieso nicht? Dann machen wir eben den unsammelten Anstieg. Oh. Haut jetzt das Haus gleich zusammen. Das wäre eher ungünstig. Aha. Da stimmt doch was nicht. Shattered mirror. No sign of impact. Probably not an accident. Shattered by a sound, maybe. Someone looking at him scream. Jillian Alboco's lesser key. Tomes about demons. Dusty as they come. Ganz schön viele Bücher und ganz schön oft das gleiche Buch. Tagebuch des Feuerschluckers. Silver Lamen. Don't know the sigil. Hasn't been used in ages, looks like. Franco? Is that you? Leave the bedpan in the usual spot. And take the platter. I shan't be eating today. Professor Shakeslock? Who the blazes? How'd you get in? Get out. I know nothing. Don't wish to know anything. Understand? No, no, no. Out! Not gonna hurt you. That demon sent you. I'm sure of it. What demon? Feigned ignorance. Please, you know. Gaunter Old Dim. Evil incarnate. He didn't send me, but he is why I'm here. I'm a witcher. A mutant. Yeah. Could be. Why are there guards outside your door? You a prisoner? Protective custody. That's the phrase. Protective. When I cannot decide my own fate, cannot breathe without their permission. What do they want from you? You may not be aware, but I'm one of the foremost experts on the occult. Living experts, that is. My mentor was the outstanding Professor Lionel Van... And you're cooperating with the witch hunters now? Cooperating? As if I had a choice. They're ignorant, but not enough to ignore what I know about magic, witches, sorceresses, what have you. Knowledge they use for barbaric ends. But that's beyond my control.
came here because I need information. Think you might be the only man who has it. A witcher. Then it follows I needn't fear. I'm hardly a post-conjunction creature. What did Olgierd von Everec want from you? I curse the day I first set eyes upon the man. He appeared at my doorstep one day, offering a sack of gold were I only to find out who Gaunter O'Dim is and how to get rid of him. I agreed. Such matters are my speciality. And I needed the coin. I pored over countless tomes, delved into obscure incidents and analysed folk legends. I went so far as to travel to Nilfgaard, the library there, where at last I hit upon the mysterious entity's trail. There are records of encounters dating back thousands of years in many cultures under many names, but always as evil incarnate. In this land we call him Gaunter O'Dim, at times Master Mirror or the Man of Glass. In deciphering the ancient scrawlings I went blind, yet I learned a great deal. For example, that he plays with his victims and thrives on pacts above all else. Seemingly harmless contracts which drive their parties to madness. What's with the surroundings? These runes, what do they mean? They protect me. Here, evil cannot touch me. How do you know? He told me himself. Paid me a visit once. Fascinating meeting that was. I was blind already, but saw him clearly. He smiled at me. Said he was honoured I'd taken such an interest in him. He wished to thank me and explained he'd taken a similar interest in me. He drew the circle and said I'd be safe within it. His way of repaying me, you see. Ever tried to leave it? If you'd heard how he said it, you'd be as certain as I am what leaving would bring. Know anything else about the man? Gaunter O'Dim is no man. He is evil. Evil which assumes various forms. Forget about him, or die. You're alive. Alive? Yet I live in constant fear, born of what I've learned about him. Olgierd signed one of these pacts with him? Brilliant deduction. But have you guessed why? You must know that he came from a wealthy, influential line. He must have, if the family of his betrothed accepted him. Yet did you know his fortune soured? He himself became an outcast, impoverished. Iris's family, a powerful house, could not accept this, would not marry their daughter to a nobody. Olgierd wished to elope. The further away, the better. Yet Iris refused to cut her family ties. Quite the predicament. Indeed. Their luck turned yet darker when a wandering witch mentioned a solution. A man who would grant any wish. His name, Master Mirror. The rest follows naturally. Olgierd and O'Dim, a meeting at a crossroads, a wish, a pact signed in blood, and a price to be paid. Olgierd was to sacrifice one he loved. O'Dim delights in difficult choices. He knew Olgierd loved two in this world, his betrothed and his brother, Vladimir. Olgierd chose, and soon thereafter married his beloved Iris, his fortune restored. Whew, krass. So did Olgierd kill his own brother? No, oh no. Deduce, Witcher. O'Dim acts directly or indirectly. Olgierd merely signed the blood letter. The next day, his brother was dead. Olgierd tell you all that? He had to. How else was I to diagnose his case? Make it sound like an illness. It is worse. Many illnesses are treatable, but play with evil, and medicine can be much harder to find. Why was Olgierd out to get rid of O'Dim? He'd gotten what he wanted. Had he?
His heart had turned cold as ice. His feelings for his wife, for whom he'd sacrificed his brother, had withered. He'd lost all he'd loved. Had he wanted any of this? No. Odim grants what you wish, not what you want. All who sign a pact learn the difference and die by it. All? No way to get rid of him? Kill him, you mean? Kill evil? No. Yet the annals tell of a man who dissolved his pact by defeating Odim at his own game. Meaning? Odim wields contracts, word traps, duels of wits. Challenge him to such a duel. He'll agree, and can be beaten. But remember, there is only ever one stake. The sole thing he truly desires. Uiuiuiui. Souls. Das wird noch geil, glaube ich. Odim left a mark on my face. Any way to get it off? A mark? No mention in the tomes. Strange. Unless it will disappear once your pact is fulfilled. If I challenge him, end the pact that way, will it go away? That I do not know. The one man who succeeded bore no mark. Thanks. Helped me a lot. Good. Very good. Ah, to feel useful after so many years locked up, living in fear. Why, it's pleasance itself. Oh shit, oh shit. Jetzt ist er aus dem Kreis rausgekommen. Und jetzt bricht er sich den Hals natürlich. Ah, ist das fies, ey. Mann. Und er ist schuld. Wegen dem Art. Professor Schüttlocks Tagebuch. Das lesen wir noch. Meine Notizen und Beobachtungen. Professor Schüttlock. Der von Odim erstellte Kreis flößt mir Angst ein. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich weiß, dass er da ist. Ich habe keinen Namen für den Sinn, mit dem ich ihn wahrnehme. Wenn ich mich seinen Grenzen nähere, schießen mir seltsame Schauer über den Rücken. Hierbei handelt es sich nicht um Schmerz, sondern um etwas, das mir die Haare wie die Stacheln eines Igels zu Berge stehen lässt. Ein Monat ist vergangen und ich befinde mich noch immer innerhalb des Runenkreises. Ich werde zunehmend von Albträumen geplagt. Mittlerweile fürchte ich mich schon vor dem Schlaf. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann. Ich habe geträumt, ich hätte eine Tochter. Seltsam, da ich nie Kinder hatte, und doch kam eines im Schlaf zu mir. Sie war nicht älter als 10 Jahre, sie nannte mich Papa und liebte mich über alles. Ich konnte es in ihren Augen sehen. Das Seltsamste daran war jedoch, dass ich für sie eine starke väterliche Liebe empfand. Kann man wirklich von jemandem träumen, der nicht existiert? Kann man diesen jemand lieben? Ich fürchte mich nicht mehr vor dem Schlaf. Vielleicht hat Odim beschlossen, mir Frieden zu gewähren. Ich habe nicht vor, ihn umzustimmen. Meine Träume über Amelie verschaffen mir große Freude. Meine Tochter ist ein gutes und intelligentes Mädchen. Ich glaube, aus ihr wird einmal eine wunderbare Frau werden. Schade, dass sie nur in meinen Träumen existiert. Es ist nicht nur so, dass ich den Schlaf nicht mehr fürchte, vielmehr kann ich ihn mittlerweile kaum noch erwarten. Welch fantastische Wendung. Wenn alles so bleibt, werde ich bald versuchen, den Kreis zu verlassen. Ich weiß jetzt, warum ich seit Wochen von dem Kind geträumt habe, das ich nie hatte. Es war sein Werk. Heute Nacht ist meine Tochter gestorben. Sie bekam eine seltsame Krankheit, die an ihrem ganzen Körper scheußliche, eiternde Pocken entstehen ließ. Sie weinte und bat mich, ihr zu helfen, doch ich konnte nichts tun. Sie starb in meinen Armen. Ich erwachte schweißgebadet. Ich bin am Boden zerstört und mein Geist ist zerrissen. Seit Amelies Tod sind jetzt 3 Monate vergangen. Mir blutet noch immer das Herz und dauernd werde ich von schrecklichen Visionen geplagt. Ich bin ein Blinder, der sich wünscht, nie etwas gesehen zu haben, denn verglichen mit diesen quälenden Visionen wäre die völlige Blindheit eine Erleichterung. Ich halte es nicht mehr länger aus. Ich bin ein zutiefst unglücklicher alter Mann geworden. Seit einem Jahr lebe ich nun innerhalb des magischen Kreises. Immer häufiger kommen mir Selbstmordgedanken. Es wäre so einfach, ich müsste nur aus dem Kreis heraustreten. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das andere Buch auch wichtig war, aber diese Folge war schon lang genug. Wir machen eine Pause, natürlich, und in der nächsten Folge geht's dann, schätze ich mal, locker ins Finale. Bin sehr gespannt. Bis dann.